Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaja's message is your advantage. The following is a class given by His Holiness Jayapataka Swami Mahārāja on July 16th, 2022 in Srimad Mayapur, India. The class begins with a reading from the Srimad Bhagavatam, 1st Canto, Chapter 18, verse 20. This verse says that the Lord is unlimited. So this verse says that the Lord is unlimited. This verse explains that the Lord is unlimited. বাংলা এই শ্লোকে বর্ণনা করা হচ্ছে যে ভগবান অনন্ত। ভগবানের অসীম থাকলে তাতে উপযুক্তভাবে গুণগান করা যায় না। ভগবানের অসীম গুণাবলীর গুণগান করা যায় না। উপযুক্ত One cannot explain the unlimited qualities of the Lord. So, if we understand about the Lord and our relationship with Him, So if we understand the Lord If we and our understand about the Lord and our relationship with Him, আমরা যদি ভগবানকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি এবং আমাদের সাথে যে সম্বন্ধ আছে তার সাথে সেটা যদি উপলব্ধি করার চেষ্টা করি, then we'll be considered the most intelligent of all people. then will be considered the most intelligent of all people. তাহলে আমাদেরকে সমস্ত মানুষদের মধ্যে সবচাইতে বুদ্ধিমান সম্পন্ন বলে বিবেচ্য করা হবে। The saying in Bengali, Jai Vaishnav, Seva Chotur. There is a saying in Bengali, Je Vaishnav Seva Chotur. The devotee, the person who is a Vaishnava, he is very, very clever. এইভাবে ভগবান উপলব্ধি পেলে আপনার জন্ম হয় না। এইভাবে ভগবানকে উপলব্ধি পেলে আর পুনর্জন্ম হয় না। In this way, if one can realize the Lord, then one does not take birth again. Paul was saying that this easy way we can get over Janma Mrityu already. Srila Prabhupada was saying that this is the easy way to get over Janma Mrityu Jara Vyadhi. Srila Prabhupada বলছিলেন যে এটা হচ্ছে সবচাইতে সহজতম পন্থা জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির যে চক্র থেকে পরিত্রাণ পাওয়া। These are the real problems of life. These are the real problems of life. এগুলি হচ্ছে জীবনের সবচাইতে আসল সমস্যা। So, what no university, no educational institution which teaches about the Supreme Personality. So, unfortunately, there is no institution that teaches about the Supreme Personality of Godhead. So, দুর্ভাগ্যবশত এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই যারা পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। Prabhupada said that's why he created the International Society for Krishna Consciousness.
Prabhupada said that that's why he created the International Society for Krishna Consciousness. Srila Prabhupada বলেছেন যে সেই জন্য তিনি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ সৃষ্টি করেছেন। যাতে লোক ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে। যাতে লোক ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে। So that the people, the public can understand, realize the greatness of the Lord. Bhagavad Gita, as the verse says, Janma karma sanedivyam evam yoveti tattva tam deham punar janma naiti mam eti sarjuna. In the Bhagavad Gita, there is a verse where the Lord says, Janma karma sanedivyam evam yoveti tattva tam deham punar janma naiti mam eti sarjuna. That if we understand the transcendental nature of the Lord's appearance and activities, we don't take birth again, go back to Krishna. That if we understand the transcendental nature of the Lord's birth and activities, then we don't take birth again, but we return to Krishna. যে আমরা যদি পরমেশ্বর ভগবানের প্রাকৃত জন্ম এবং কর্ম সম্বন্ধে জানতে পারি, তাহলে আমরা আর এই জগতে পুনর্জন্ম গ্রহণ করবো না এবং আমরা তার ধামে ফিরে যাব। Draupadi and Kunti Devi, they could, although they were women, they could understand the nature of the Lord. So even Kunti Devi, although they were women, they could understand the nature of the Lord. এমনকি কুন্তি দেবীর মতো মহিষী যদিও তারা মহিলা ছিলেন, তবুও তারা ভগবানকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল। It's not so difficult. Actually, It's not so difficult. তাই এটা অতটা কঠিন নয়। but people have to try. They have to have তাই মানুষদেরকে চেষ্টা করতে হবে। and they need association with a pure devotee. Otherwise, non-devotee, you don't understand these things. So I also not understand these things. Not that তো এইসব বিষয়ে বুঝতে হবে। So there's a verse that says, if you hit the nectar of Krishna from a non-devotee, like mint touched by a lip of a servant. There's a verse that says that if you take nectar from a non-devotee, it is like taking milk that is touched by the mouth of a serpent. একটা শ্লোক আছে, অবৈষ্ণব মুখ গীর্ণম ভূতম হরিকথামৃতম শ্রবণম নৈব কর্তব্যম সর্বোচ্ছিষ্টম যথাপয়। অর্থাৎ যদি অভক্তির শ্রীমুখ থেকে অমৃতময় হরিকথামৃত শ্রবণ করা যায়, তাহলে সেটা হবে ঠিক সর্পের বিষ পান করার মতো গম্ভীর ব্যাপার। Milk is amrit, it's like a nectar. But if the milk is touched by a poisonous snake, and even though it's nectar, it will kill you. So, even though the milk is nectar, if it is touched by the mouth of a serpent, then it becomes poisonous, and if you drink it, it will kill you. দুধ অমৃত তুল্য, কিন্তু যদি সেই দুধ যদি সাপে যদি খায়, সাপে যদি সেই দুধ খায়, তাহলে সেটা বিষময় হয়ে যায় এবং সেই দুধ যদি তুমি পান করো, তাহলে তা তোমাকে মেরে ফেলবে। So,
very important that we hear from the pure So it is very important that we hear from the pure parampara. তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা শুদ্ধ পরম্পরা থেকে শ্রবণ করি। That's right. We get the nectar from a liver. This way we could get the nectar. এইভাবে আমরা অমৃত লাভ করব। And that will be easily digestible. And that will be easily digestible. এবং তখন এই অমৃত সহজেই আমরা হজম করতে পারব। Jagat, the Sugati, and the Shastra Tucha. এই জড়জগতে যে কিছু সুখ আছে এটা শাস্ত্র বলে তুচ্ছ। So the happiness that we find in this material world, according to scriptures, it is considered to be very, very insignificant or flickering. But in the Kali Yuga, we are weak. But in the Kali Yuga, we are weak. কিন্তু কলিযুগে আমরা সকলেই অত্যন্ত দুর্বল। So what we are to do Vairagya Vidya. So we have to do Vairagya Vidya. তাই আমাদেরকে বৈরাগ্য বিদ্যা অনুশীলন করতে হবে। Vairagya renunciation, we follow the 4 regular principles. বৈরাগ্য বা ত্যাগ, এই ত্যাগের জন্য আমরা 4টি বিধিবদ্ধ নিয়ম কানুন পালন করি। Gambling, non-intoxication, eating, No gambling, no intoxication, no meat eating, কোনো রকম জুয়া খেলা নয়, কোনো রকম নেশা করা নয়, কোনো রকম আমিষ আহার নয়, and no illicit sex. and no illicit sex, এবং কোনো রকম অবৈধ যৌন সঙ্গ নয়। Illicit sex means that sex outside of marriage. Illicit sex means that sex outside of marriage. অবৈধ যৌনসঙ্গ অর্থ হচ্ছে যে বিবাহ বহির্ভূত যৌনসঙ্গ। Some of our devotees like to be brahmacharis. Some of our devotees like to be brahmachari. আমাদের কিছু কিছু ভক্তরা রয়েছে তারা ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে পছন্দ করেন। That means very strictly avoiding any kind of solitary association with women. That means very strictly that they avoid any kind of solitary association with women. তার মানে তারা কঠোরভাবে পালন করে এবং নিভৃতে কোনো মহিলার সাথে কোনো সঙ্গ বা কোনো সংসর্গ রাখেন না। Because no kind of homosex is allowed. Of course, no types of homosex is allowed. নিঃসন্দেহে কোনো ধরনের সমকামিতা অনুমোদিত নয়। কোনো প্রকারের সমকামিতা অনুমোদিত নয়। When one they're allowed to get married, and then one's wife, they can have one husband or wife, they have relations. Of course, when one is married, then one can have relationship with husband and wife. যখন কেউ বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তারা স্বামী স্ত্রী মিলন করতে পারে। That's not illicit sex. That's not illicit sex. এটাকে অবৈধ যৌনসঙ্গ বলে না। One, if they have just for procreation,
That's devotional service. If they have association, if they have procreation for Krishna conscious children, that is devotional service. যদি স্বামী স্ত্রী কৃষ্ণ ভাবনাময় সন্তান উৎপাদের জন্য মিলিত হন, তাহলে সেটা হচ্ছে ভগবত সেবা। But otherwise, the relationship between husband and wife is not sinful. Otherwise, the relation between a husband and wife is not sinful. কিন্তু তাছাড়া স্বামী স্ত্রীর মাঝে যে মিলন বা যে যৌন মিলন সেটা পাপ যুক্ত নয়, সেটা পাপ নয়। But any kind of connection with other women, prostitutes, etc., that's illicit sex. But any other kind of woman or prostitutes, that's illicit sex. কিন্তু এছাড়া অন্য কোনো স্ত্রীর সঙ্গে বা বেশ্যার সঙ্গে মিলন, এগুলি সবই হচ্ছে অবৈধ যৌন সঙ্গে। So, for human beings, we want to do Vairagya Vidya. That means we follow the four regular principles, and we get knowledge about Krishna. So human beings, if they want to do Vairagya Vidya, then they have to follow the four regular principles and go back to Lord Krishna. So মানুষেরা বা মনুষ্য সমাজ যদি বৈরাগ্য বিদ্যা চর্চা করতে চায়, তাহলে তাদেরকে চারটি নিয়ম পালন করতে হবে যদি তারা ভগবানের ধামে ফিরে যেতে চায়। Vidya means to know about Krishna. Vidya means to know about Krishna. বিদ্যা মানে হচ্ছে কৃষ্ণ সম্বন্ধে জানা। Vidya doesn't mean knowing about how to make money or how to anything material. Vidya doesn't mean how to make money or anything material. বিদ্যার অর্থ এই নয় যে কি করে অর্থ সঞ্চয় বা অর্থ উপার্জন করা যায় বা কোনো জাগতিক যে কোনো জাগতিক বিষয় জানা। That may be needed to make a living. That's not Vidya. That may be needed for making a living or in the material world, but that is not Vidya. সেটা হয়তো প্রয়োজন হতে পারে এই জগতে জীবিকা নির্বাহের জন্য, কিন্তু সেটা বিদ্যা নয়। Vidya means to understand the unlimited nature of the Supreme Lord. Vidya means to understand the unlimited nature of the Supreme Lord. বিদ্যা মানে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অনন্ত যে স্বভাব সে সম্পর্কে। People in the world today, it's very rare to have knowledge about the Supreme Personality Godhead. People in this world, they have it is very difficult for them to know the Supreme Personality Godhead. এই জগতের মানুষেরা তারা এতই আবদ্ধ যে তাদের পক্ষে ভগবানকে জানা অত্যন্ত কঠিন। Lord Chaitanya, he came to give us this knowledge. Lord Chaitanya, he came to give us this knowledge. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এসেছেন আমাদেরকে এই জ্ঞান প্রদান করতে। And to give us this transcendental bliss. And to give us this transcendental bliss. এবং আমাদেরকে এই অপ্রাকৃত আনন্দ দান করতে। Living in the holy town of Mayapur is such a blessing that we can chant Hare Krishna. Living
living in the holy dham of Mayapur is special blessing. We can chant Hare Krishna. এই পবিত্র শ্রীধাম মায়াপুরে বসবাস করা এটা হচ্ছে বিশেষ আশীর্বাদ, কারণ আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন করতে পারি। And we get 1,000 times the benefit by chanting. And we get 1,000 times the benefit here by chanting. এবং এখানে কীর্তন করার ফলে আমরা 1,000 গুণ ফল লাভ করতে পারি। Vrindavan, Mayapur, you get 1,000 times benefit. Vrindavan, Mayapur, you get 1,000 times the benefit. Vrindavan এবং মায়াপুরে আপনি 1,000 গুণ বেশি ফল পাবেন। But in Vrindavan, if you also commit any offense, you get 1,000 times the reaction. But in Vrindavan, if you commit any offenses, then you get 1,000 times the reactions. কিন্তু বৃন্দাবনে যদি আপনি কোনো অপরাধ করে ফেলেন তাহলে তার জন্য 1,000 গুণ বেশি তার কর্মফল ভুগতে হবে। Siddha Jagannath Das Babaji, he left Vrindavan and came to Navadvip. Siddha Jagannath Das Babaji, he left Vrindavan and came to Navadvip. Siddha Jagannath Das Babaji, তিনি বৃন্দাবন ছেড়ে নবদ্বীপে এসেছিলেন। He found Vrindavan too hot. He found Vrindavan too hot. তিনি বৃন্দাবনে অতিরিক্ত গরম সহ্য করতে পারেননি। Not otherwise. With any mistake you make, 1,000 times the effect. বৃন্দাবনের উষ্ণতা তিনি সহ্য করতে পারেননি। এটা আবহাওয়ার উষ্ণতা নয়, কিন্তু বৃন্দাবনের যা কিছু আপনি করবেন তাতে আপনাকে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে হবে। এটার জন্য তিনি নবদ্বীপে এসেছেন। And Mayapur, this is known as the Adhaya Dham. This is the mercy Dham. You don't get the same result for offenses. Mayapur is known as the Adhaya Dham. This is the place of mercy. Therefore, you don't get the same results for offenses. মায়াপুরকে বলা হয় ঔদার্য ধাম, এবং এখানে আপনি যদি কোনো রকম, এটা হচ্ছে কৃপার ধাম, সেই জন্য এখানে যদি আপনি অপরাধ করেন তাহলে সেই সমস্ত অপরাধের জন্য অত কঠোর ফল হয় না। Of course, this is avoid especially the offensive Vaishnavas. Of course, we have to avoid especially the offense to the Vaishnavas. নিঃসন্দেহে নিশ্চয়ই আমাদেরকে বৈষ্ণব চরণের যে অপরাধ বা বৈষ্ণব অপরাধ সেটা আমাদেরকে অবশ্যই বর্জন করতে হবে। So here Siddha Jagannath is called Siddha because he achieved his realization in Navadvip Dham. Here, Siddha Das Jagannath, he is called Siddha because he achieved liberation here in Navadvip Dham. এখানে সিদ্ধ জগন্নাথ দাস বাবাজিকে সিদ্ধ বলা হয় তার কারণ তিনি এখানে নবদ্বীপে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। If you go to his temple in Navadvip, you go behind, you'll see a little holy place. This is the place he was sitting when he realized his Siddha Sarup. If you go to Navadvip, to his place, you will see in the back there is a little place where he would sit and where he achieved his perfection, his Siddha Sarup. নবদ্বীপে যদি আপনারা যান, যদি তার মন্দিরে যান, তাহলে আপনারা দেখবেন যে পেছনের দিকে ছোট্ট একটা ক্ষুদ্র জায়গা আছে যেখানে তিনি বসে ভজন করতেন এবং সেখানেই তিনি
সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। He felt that in Navadip you're going to achieve the same realization as in Vrindavan, but with less danger. He proved that you can get the same realization in Navadip, but without danger. আপনি তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে নবদ্বীপেও সেই একই সিদ্ধি লাভ করা যায়, কিন্তু কম বিপদ এর সম্মুখীন হয়ে। Here, Lord Chaitanya had various pastimes. Here Lord Chaitanya had various pastimes. এখানে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বহু প্রকার লীলা বিলাস করেছিলেন। When he was a young boy, he would go to purchase his banana products with little Ratchasidhar. যখন তিনি যুবক ছিলেন বা অল্প বয়স্ক বালক ছিলেন, তখন তিনি তার আনাজপত্র কিনতে কলা বেচার শ্রীধরের কাছে যেতেন এবং সেখানে গিয়ে He would have arguments over the price with little Ratchasidhar. He had to argue for the price with Kola Vecha. He had to argue for the price with Kola Vecha Sridhar. তিনি Kola Vecha Sridhaরের সাথে দরাদরি করতেন এবং সেইখানে তর্কের উদয় হতো। Little Ratchasidhar would always ask the fair amount. Kola Vecha Sridhar would always ask the fair amount. Kola Vecha Sridhar সবসময় কেবলমাত্র ন্যায্য দামই চাইতেন। What Chaitanya said, you are trying to cheat me, you're charging too much. But Lord Chaitanya said, you are trying to cheat me, you are charging me too much. কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু বলতেন, আপনি আমার কাছ থেকে বেশি দাম নিচ্ছেন, আমাকে ঠকানোর চেষ্টা করছেন। And that he grabbed the bananas and give him a low price. And then he would grab the bananas and ask him to give him a low price. এবং তারপর তিনি সেই কলার কাঁদি ধরতেন এবং বলতেন যে আমাকে কম দামে দিতে হবে। He would give him low price. He would grab the bananas and he would give him low price. ও আচ্ছা, তারপর উনি কলার সেই ছড়া নিয়ে মহাপ্রভুকে দিতেন এবং তাকে কম দামে দিতেন, মহাপ্রভুকে কম দামে দিতেন। When Kola say, start going to Kola, they might think getting this. তারপরে এইভাবে কলা বেচা শ্রীধরের কাছ থেকে কলা নিমাই কিনে নিয়েছিল। In this way, Lord Chaitanya would purchase bananas from Kola Vecha Sridhar. And then the man would say, oh, you're taking from Brahmana. Then Nimai would say, oh, I'm taking from Brahmana. You are taking. No, Sujitendra Prabhu, Kola Vecha Sridhar would snatch the bananas from Nimai, and then Nimai would say this, that you are taking it back. তো কলা বেচা শ্রীধর নিমাই যখন নিমাই এভাবে কলা নিতেন, তখন কলা বেচা শ্রীধর নিমাইয়ের কাছ থেকে কেড়ে নিতেন, নিয়ে বলতেন কি যে আপনি তারপরে তখন মহাপ্রভু বলতেন যে তুমি ব্রাহ্মণের কাছ থেকে এইভাবে কেড়ে নিলে। So then he had a few more cutties, took those out back. That way, He took the time that they're using cutties. That time they were using cuddies. One paisa was divided into 80 cutties. one paisa was divided into 80 cuddies. 80. তখনকার 80 তো তখনকার দিনে এক পয়সার সমান হতো 80 কড়ি।
now you don't see one paisa. I saw it. Nowadays you don't see one paisa. I saw it. এখনকার দিনে আপনারা এক পয়সা দেখবেন না, কিন্তু আমি দেখেছি। হুন্ডি বক্সের মধ্যে দিয়েছে। হুন্ডি বক্সের মধ্যে দিয়েছে। I saw it in the hundi box. Little square thing. Little square thing. Small thing. And ছোট্ট একটা চৌকো পয়সা। so, like this, he would see Kolavecha Sridhar and all the other hawkers and say, why do you take that from him? So in this way you would see Kolavecha Sridhar and all the other hawkers, but he liked to take it from him. No, they would ask why you buy from Kolavecha Sridhar. Oh, okay. তো এইভাবে তিনি Kolavecha Sridhar এবং অন্যান্য যারা বিক্রেতা ছিল তাদের কাছ থেকে why does Kolavecha Sridhar take the criticism and things from the Maya? Why Kolavecha Sridhar take things, criticisms from Nimai? কেন নিমাইয়ের কাছ থেকে Kolavecha Sridhar নিমাই যে নিন্দামন্দ করত বা কন্দল করত, কেন সেটা সহ্য করত Sridhar? Kolavecha Sridhar said, I don't know, when I see him, my heart melts. Kolavecha Sridhar said, I don't know, when I see Nimai, my heart melts. Kolavecha Sridhar বলতেন, আমি জানি না কেন, আমি যখন নিমাইকে দেখি তখন আমার হৃদয় বিগলিত হয়। Later, when Lord Chaitanya revealed his situation, that he was actually Krishna himself, he was Revealed his situation that he is actually Krishna, he was পরবর্তীতে যখন নিমাই পণ্ডিত তার যে আসল পরিস্থিতি যে তিনি ছিলেন যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তার মধ্যে তিনি প্রকাশ করেছেন, then he called for Kolavecha Sridhar. Then he called for Kolavecha Sridhar. তখন তিনি Kolavecha Sridharকে ডেকে পাঠিয়েছেন। By that time, he was known as Mahārāja or Nimai Pandit, and when Kolavecha Sridhar heard that he was calling him, he fainted. By that time, he was known as Nimai Pandit. So when Kolavecha Sridhar heard that he was being called, he fainted. এই এতদিনে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তখন গৌরহরি এবং নিমাই পণ্ডিত নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছেন, এবং যখন শ্রীধর শুনেছেন যে মহাপ্রভু তাকে ডেকেছেন, তিনি শোনা মাত্রই অজ্ঞান হয়েছেন। So the devotees carried him back to where Lord Chaitanya was. So the devotees carried him back to where Lord Chaitanya was. তখন ভক্তরা তাকে তুলে নিয়ে চলে গেছেন যেখানে মহাপ্রভু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন। That time Lord Chaitanya was manifesting his glories in the 20. At that time Lord Chaitanya was manifesting his glories. সেই সময় ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তার মহত্ব, তার মহিমা প্রকাশ করছিলেন। And 21-hour arti was being performed. And in the 21-hour Arati that was performed, যে 21 ঘন্টা যাবত বা সপ্তম প্রহর যে আরতি, সেই আরতি কালে
And Advaita Gosai Arti Kochilan. এবং অদ্বৈত গোসাই আরতি করছিলেন, and অদ্বৈত গোসাই was performing the আরতি. Nityananda Hero Chata Dhurasana. নিত্যানন্দ প্রভু ছাতা ধরেছিলেন. নিত্যানন্দ প্রভু was holding the umbrella. So, Siddhar came to conscious. Then he saw the Lord there in his closets. Sridhar gained consciousness when he saw the Lord in his closets. Sridhar সচেতন হলেন বা চেতন ফিরে পেলেন যখন তিনি ভগবান জ্যোতির্ময় ভগবানের সেই রূপ দেখলেন. And so Lord Chaitanya said, I'll give you anything you want. What do you want? So Lord Chaitanya said, I'll give you anything. What do you want? Chaitanya Mahaprabhu বললেন, আমি তোমাকে যা ইচ্ছা তা তাই দেবো, তুমি কি চাও বলো? আমি আর কিছু চাই না. I don't want anything else. And I'll make you a king. You'll be a king of any rajas, any subjects. I'll make you a king. I'll make you a king with many prajas or subjects. আমি তোমাকে এক মহান রাজা করে দেব এবং প্রচুর প্রজা সমেত আমি তোমাকে এক রাজা করে দেব. No, I don't want No, I don't want to to be a king. be a king. না না, আমি রাজা হতে চাই না. I give you mystic power. Mystic power, you can fly, you can have anything you want. I'll give you mystic power. With mystic power you can fly, you can have anything you want. আমি তোমাকে যোগ সিদ্ধি দেব এবং যোগ সিদ্ধি যোগ শক্তির দ্বারা তুমি উঠতে পারবে, তুমি যা ইচ্ছা তাই পেতে পারবে. No, I don't want mystic power. No, I don't want mystic powers. You have to ask something from me. What do you want? You have to ask something from me. What do you want? তোমাকে আমার কাছ থেকে একটা না একটা বর নিতেই হবে. তুমি কি নেবে বলো? Oh, I have to ask anything. Is that? If I have to ask anything, then যদি আমাকে কোনো কিছু চাইতে হয় তাহলে that I can supply the residual needs in every incarnation you're in. That I can supply your vegetable needs in every incarnation you make. তাহলে আমি যেন আপনার সমস্ত তরিতরকারি যা লাগে, সবজি ইত্যাদি লাগে, সেগুলি যেন সরবরাহ করতে পারি যত অবতার আপনি গ্রহণ করেন প্রতি অবতারে. এবং আমি হাসিমুখ ভালোটা দর্শন পেয়েছি এটার জন্য পেতে পারি. এবং আমি যে হাসি মুখে যে বালকের দর্শন পেয়েছি সেটার জন্য পেতে পারি. And I may have the blessing to have the darshan of the smiling boy who would come to me, and I may be able to see him again and again. If I have to ask something, then I want this. If I have to ask something, then I want this. যদি আমাকে কোনো বর নিতেই হবে তাহলে আমি এই বর চাই. Because Holiness Sridhar was a pure devotee, he was the most intelligent person. Because Sridhar was a pure devotee, he was the most intelligent person. যেহেতু কলাবাচার শ্রীধর ছিলেন একজন শুদ্ধ ভক্ত, সেই জন্য তিনি ছিলেন সবচাইতে বুদ্ধিমান ব্যক্তি. He wanted the eternal service of the Lord. He wanted the eternal service of the Lord. তিনি ভগবানের নিত্য সেবা প্রার্থনা করেছিলেন. Very well. Hari Bol! Hari Bol! So, this verse in the Bhagavatam tells us the Lord is unlimited, but He can be obtained by pure love.
This verse in the Srimad Bhagavatam tells us how the Lord is unlimited, but He can be obtained by pure love. শ্রীমদ্ ভাগবতের এই শ্লোকে আমাদেরকে বলে যে কিভাবে ভগবান হচ্ছেন অনন্ত অসীম, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাকে শুদ্ধ প্রেমের দ্বারা পাওয়া যেতে পারে। We are very infinitesimal. আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। What if we give ourselves to the Lord? He reciprocates if He gives Himself to us. But if we give something, if we give some service to the Lord, we give ourselves. We give ourselves. কিন্তু যদি আমরা নিজেদেরকে ভগবত চরণে সমর্পণ করে দেই, তাহলে তিনিও আদান প্রদান করেন আমাদের সাথে। The Lord is very reciprocative. The Lord is very reciprocative. ভগবান সবসময় ভক্তের সাথে আদান প্রদান করেন। So, considering that, you can achieve the greatest benefit by surrendering to the Lord. Considering that, we can achieve the greatest benefit by surrendering to the Lord. এই বিচার করে আমরা যদি ভগবত চরণে শরণাপন্ন হই, তাহলে আমরা সবচেয়ে উপকারী হব। Any questions? Okay. Any questions? ঠিক আছে, কারো কোনো প্রশ্ন আছে নাকি? গুরু মহারাজ, আপনি 4টি বিধিনিষেধের কথা বলেছেন, 4টি বিধিনিষেধের কথা বলেছেন এবং দীক্ষার সময়ও এই 4টি বিধিনিষেধ মানার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। আমার প্রশ্ন, Mahārāja, you spoke about the 4 regulative principles, and we also promised to follow these 4 regulative principles at the time of initiation. আমার প্রশ্ন হচ্ছে, দীক্ষার পরে কোনো শিষ্য যদি মায়ার দ্বারা প্রতারিত হয়ে 4টি বিধিনিষেধের কোনো একটি ভঙ্গ করে ফেলে, তাহলে তার প্রায়শ্চিত্ত বিধান কি? এবং পুনরায় যেন মায়ার দ্বারা প্রতারিত না হয় সেই জন্য কি করা উচিত? আপনার সন্তান সংকীর্তন প্রিয় নিতাই দাস। My question is, if after initiation, if a disciple gets cheated by Maya and ends up breaking one of the 4 regulative principles, what is the method of atonement, and how one can, and please tell the way out how one does not have to make the same mistake again. It's begged for forgiveness from Guru and Krishna. We should beg for forgiveness from Guru and Krishna. আমাদের গুরু কৃষ্ণের থেকে ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত। We should perform devotional service. Then we should perform devotional service directly. এবং তারপর আমাদের সরাসরি ভগবানের ভক্তিমূলক সেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। No higher atonement than Bhakti Yoga. There are no higher atonement than Bhakti Yoga. ভক্তি যোগের থেকে উচ্চ কোন রকম প্রায়শ্চিত্ত নেই, হয় না। Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my respectful obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna, Guru Maharaj, আমার সশ্রদ্ধা প্রণাম আপনার শ্রীচরণে স্বীকার করবেন। শ্রীল প্রভুপাদ জয় যুক্ত হন। Do we also have suffered for offenses through mind? Do we also have to suffer for offenses through mind? মনের দ্বারা যে সমস্ত অপরাধ আমরা করি তার জন্য কি আমাদেরকে কষ্ট পেতে হবে? Normally, in Kali Yuga, you get reaction for activities performed.
Normally in Kali Yuga, you get reaction for activities performed. সাধারণত এই কলিযুগে যে সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয় সেগুলির জন্যই প্রতিফল পাওয়া যায়। Other yugas, just start thinking about something, give a reaction. Other yugas, simply by thinking about something, you get the reaction. অন্যান্য যুগে কেবলমাত্র কোনো বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার মাধ্যমেই আপনি ফল পেয়ে যাবেন। So, Kali Yuga, normally by thinking you don't get a reaction. Kali Yuga, normally by thinking you don't get the reaction. কলি যুগে সাধারণত চিন্তা ভাবনা করলে তুমি তার জন্য ফল ভোগতে হবে না, তার কোনো কর্মফল পাবে না। And that's to take the second initiation, and then you're all responsible for your mind. But if you take second initiation, you may be more responsible for your mind. কিন্তু যদি তুমি ব্রাহ্মণ দীক্ষা নাও বা দ্বিতীয় দীক্ষা নাও তাহলে তোমাকে আরো দায়িত্ব নিতে হবে তোমার মনকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে। If you think something bad, then life of forgiveness, and the life of some Krishna conscious thought. Anyway, if you think of something, then you beg for forgiveness and replace it with some Krishna conscious thought. যাই হোক, যদি তুমি কোন রকম খারাপ চিন্তা করো তাহলে তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নেবে এবং কৃষ্ণ ভাবনাময় চিন্তা দ্বারা সেটাকে পরিবর্তিত করবে বা চিন্তা দ্বারা পর্যবেসিত করবে, চিন্তা কৃষ্ণ চৈতন্য কৃষ্ণ ভাবনাময় চিন্তা দ্বারা পর্যবেসিত করবে। যদি আমি কোনো কারণে অভক্ত চিনতে না পেরে বা ভুল কর্মে অভক্তের মুখ থেকে কৃষ্ণ কথা শুনে ফেলি, সেক্ষেত্রে আমার প্রায়শ্চিত্ত বা করণীয় কি হবে? If I am unable to understand who is a non-devotee and by mistake I hear from him, what should be my atonement? আপনার অযোগ্য সন্তান সুমিত্র গৌরচন্দ্র দাস। So we hope that you're not poisoned. Well, we hope that you're not poisoned. দেখো, আমরা আশা করছি যে তুমি যেন তোমার বিষক্রিয়া দ্বারা তুমি যেন না প্রভাবিত হয়ে যাও। From everybody and read Bhagavad books and take the mistaken thoughts to their mind. Last question. Read Srila Prabhupada's books and repent for your mistaken thoughts. Srila Prabhupada গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করবে এবং তোমার যে ভুল Hear from everybody and get your from a pure devotee, শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ মুখ থেকে শ্রবণ করবে। Lord of Neha from Jamshedpur. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my respectful humble obeisances. You mentioned that if we visit Sridham Vrindavan and if we commit offences, there it would get multiplied by 1,000 of times. My question is, being a beginner practitioner, one has tendency to do offences unknowingly and knowingly, so one has to avoid visiting Sridham Vrindavan. হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ, আপনি উল্লেখ করেছেন যে বৃন্দাবনে যদি অপরাধ করা হয় তা 1000 গুণ ফল পেতে হয়। তো তার মানে যদি কেউ প্রাথমিক ভক্ত হয় বা কনিষ্ঠ তার বৃন্দাবন দর্শন
বর্জন করা উচিত? Normally we visit the holy dham just for a few days. Normally we visit the holy dham just for a few days. Visit the holy dham just for a few days. সাধারণত আমরা পবিত্র ধাম দর্শনে যাই কেবলমাত্র কয়েকদিনের জন্য। That time we are very careful not to commit any offense. That time we will be very careful. That time we have to be very careful not to commit any offense. খুব সাবধান থাকবো, আমার অপরাধ যাতে না হয়। আমরা খুব সাবধান থাকবো, আমাদের খুব সাবধান থাকার দরকার হয় যেন কোন রকম অপরাধ না। If we stay longer for some parikrama or something, and if we stay longer for parikrama or something, we try to hear from the যদি আমরা দীর্ঘ পাখি পরিক্রমা বা অন্য, then we try to hear from the devotees. Thank you for watching our videos. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.